walk slowly space you may fall. ඔයාට මේ හිස්තැන පුරවන්න උත්තර 4ක් ලබා දීලා තියෙනවා. and, fall, so, otherwise. ඔයා තප්පර 10ක් ඇතුළත ගෙස් කරන්න මේ හිස්තැනට හරියටම ගැලපෙන උත්තරේ මොකක්ද කියලා. correct answer එක තමයි otherwise. මේ වාක්‍යයේ තේරුම තමයි walk slowly otherwise you may fall. හිමින් ඇවිදින්න එහෙම නැත්නම් ඔයා වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි වාක්‍ය සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. අද මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වගේම ප්‍රශ්න 20ක් conjunction වලින්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ conjunction දැනුම තහවුරු කරගන්න මේ ප්‍රශ්න 20ත් එක්ක එකතු වුණොත්. ඒ වගේම ඔයා try කරන්න මේ ප්‍රශ්න 20න් ඔයාට කීයකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙනම් අපි යමු next question එකට. number 2. He phoned me space he needed someone to talk to. ඔයාට answers 4ක් ලැබිලා තියෙනවා. and, but, so, for. ඔයා දැන් guess කරන්න මොකක්ද correct answer එක කියලා. correct answer එක තමයි for. He phoned me for he needed someone to talk to. ඔහු මට කතා කළේ ෆෝන් එකකින් ඔහුට උවමනාවක් තිබ්බ අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බ කාට හරි කතා කරන්න. ඒක සඳහා තමයි මට කතා කළේ. ඒ නිසා correct answer එක තමයි for. number 3. They were angry space they remained silent. ඔයාට answers 4ක් තියෙනවා මේ space එකට. while, if, or, but. මොකක්ද correct answer එක? correct answer එක තමයි but. They were angry but they remained silent. එයාලා ගොඩාක් තරහින් හිටියේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ නිශ්ශබ්දව හිටියා. ඉතින් but කියන උත්තරේ තමයි මෙතෙන්දී හරියන්නේ. ඒගොල්ලෝ තරහින් හිටියා. නමුත් ඒගොල්ලෝ කෑ ගැහුවේ නෑ. නිහඬවම හිටියා කියන එක තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. number 4. read over your answers space correct all mistakes before you pass them up. answers 4 තමයි because, while, and, or. ඔයා දැන් guess කරන්න මොකක්ද correct answer එක කියලා. correct answer එක තමයි and. read over your answers and correct all mistakes before you pass them up. ඔයාගේ ඔක්කොම උත්තර කියවන්න. ඒ වගේම කියවලා ඔක්කොම වැරදි හදන්න. correct all mistakes කියන්නේ එක. before you pass them up. ඒක බාර දෙන්න කලින් වා මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් correct answer එක තමයි and කියන එක. number 5. The committee rejected the proposal space they did not think it was practical. මොකක්ද correct answer එක මේ හතරෙන්? or, but, because, though. correct answer එක තමයි because. අපි මෙතෙන්ට හේතුවක් සඳහන් කරන්න ඕනේ. The committee rejected the proposal. මේ කමිටිය විසින් මේ යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒකට හේතුව තමයි අන්න ඒක කියන්න අපි because පාවිච්චි කරනවා. ඒගොල්ලෝ හිතුවා ඒක ප්‍රායෝගික නෑ කියලා. They did not think it was practical. number 6. Gihan space Pasan is joining us on the trip. answers 4 තමයි if, no, as well as, whereas. correct answer එක තමයි as well as කියන එක. ගිහාන්
ඒ වගේම කියන තමයි මෙතන as well as පාවිච්චි කරන්නේ. ගිහාන් ඒ වගේම පසනොත් අපේ ට්‍රිප් එකට චාරිකාවට සම්බන්ධ වෙනවා. ගිහාන් as well as pasan is joining us on the trip. Number 7. I spent some time with them. Space. I was very busy. Answer සතර තමයි because, although, when and. දැන් ඔයා guess කරන්න මොකක්ද correct answer එක කියලා. correct answer එක තමයි although. එසේ උවත් කියන තමයි අපි although පාවිච්චි කරන්නේ. I spent some time with them. මම යාළුවත් එක්ක යම්කිසි වෙලාවක් ගත කළා. මම කාර්ය බහුල වෙලා හිටියත්. Although I was very busy. සාමාන්‍යයෙන් කාර්ය බහුල කෙනෙක් කාලය ගත කරන්නේ නැහැනේ තව අයත් එක්ක. හැබැයි එහෙම වුණත් මං යාළුවත් එක්ක යම්කිසි කාලයක් ගත කළා කියන එක තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. Number 8. Kasun welcomed his guest. Space offered them drinks. Correct answer එක තෝරන්න ඕනේ මෙන්න මේ උත්තර හතරෙන්. And, as, until, while. correct answer එක තමයි and. Kasun welcomed his guest. Kasun ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගත්තා එයාලගේ අමුත්තන්ම. ඒ වගේම කියලා තමයි මේක සම්බන්ධ කරන්නේ and offered them drinks. ඒ වගේම එයාලට පිළිගන්නවා මොනවා හරි බීම ටිකකුත්. Number 9. space එකකින් තමයි පටන් ගන්නෙ. He is thin. He is strong. ඔයා මේකට correct answer එක guess කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ උත්තර හතරෙන්. As, because, though, but. මොකක්ද correct answer එක? correct answer එක තමයි though. දෝ කියන එකෙන් මෙතන අදහස් වෙන්නේ ඔහු කෙට්ටු උනත් කියන එක. කෙට්ටු කෙනෙක් අපිට හිතනවානේ ස්ට්‍රෝං නැහැ කියලා. මෙතන කියන්නේ ඔහු කෙට්ටු උනත් though he is thin, he is strong. ඔහු ශක්තිමත් කෙනෙක්. Number 10. These rooms are very comfortable. Space, they have a good view of the city. ඔයාට answers හතරක් තියෙනවා. හරි උත්තරය guess කරන්න. As, also, still, and. correct answer එක තමයි and. These rooms are very comfortable. මේ කාමර හරිම සුව පහසු ජනක කාමර. ඒ වගේම කියන්න තමයි මෙතන and පාවිච්චි කරන්නේ. They have a good view of the city. ඒ කාමරේ ඉඳන් එළිය බැලුවාට පස්සේ නගරේ ලස්සන දර්ශනයක් ඔයාලට බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මේ වාක්‍යය සම්බන්ධ කරන්නේ අපි and පාවිච්චි කළා. Number 11. You treated him badly. Space, he is doing the same to you now. Answer සතර තමයි although, but, so, if. මේ හතරෙන් ඔයා guess කරන්න correct answer එක. correct answer එක තමයි so කියන එක. You treated him badly. ඔයා ඔහුට සැලකුවේ බොහොම නරක විදියට. ඉතින් කියන තමයි මෙතන so පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් එයාත් ඔයාට කරන්නේ ඒ දේම තමයි. ඒක නිසා ඔයා නරක විදියට සලකලා තව කෙනෙක්ගෙන් හොඳ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. You treated him badly, so he is doing the same to you now. Number 12. He wanted to improve his piano playing. Space, he wanted to win the competition. Answer සතර තමයි so, but, because, therefore. correct answer එක තමයි because.
he wanted to improve his piano playing. ඔහුට ඕනකමක් තිබ්බ ඔහුගේ පියානෝ ප්ලේ කිරීමේ හැකියාව ගොඩක් වර්ධනය කරගන්න. ඒකට හේතුව තමයි he wanted to win the competition. ඔහුට ඕනකමක් තිබ්බ තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරන්න. ඔහුට ඕනකමක් තිබ්බ කියලා හේතුව සඳහන් කරන්න තමයි අපි because පාවිච්චි කරන්නේ. Number 13. Mahesh got good marks space he studied hard. ඔයාට මේකට answers 4ක් තියෙනවා. Because, but, so, then. ඔයා මේ answers 4ෙන් correct answer එක guess කරන්න. correct answer එක තමයි because. Mahesh got good marks because he studied hard. Mahesh ඉතාම හොඳින් ලකුණු ලබා ගත්තා. ඒකට හේතුව තමයි ඔහු ගොඩක් මහන්සි වෙලා පාඩම් කරපු නිසා. හේතුවක් සඳහන් කරන නිසා අපි මෙතෙන්දිත් because පාවිච්චි කරනවා. Number 14. We are going to walk in the mountains space play football. Answer 4 තමයි because, so, but, or. correct answer එක තමයි O. මෙතන O කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ හෝ කියන එක. දෙකෙන් එකක්. මේක හරි මේක හරි කියන එක. We are going to walk in the mountains. අපි කන්දේ ඇවිදින්න යනවා. එහෙම නැත්නම් අපි පාපන්දු ක්‍රීඩා කරනවා. or play football. Number 15. I am good at English space I am not going to help Amal. Answers 4ක් තියෙනවාට correct answer එක guess කරන්න. Because, but, or, so. correct answer එක තමයි but. I am good at English but I am not going to help Amal. මට ඉංග්‍රීසි හොඳට පුළුවන්. හැබැයි මම අමල්ට උදව් කරන්නේ නැහැ. I am not going to help Amal. Number 16. I like Chamodi space she's very friendly. Answer 4 තමයි but, so, because, or. correct answer එක තමයි because. මෙතෙන්දි තියෙන හේතුවක් සඳහන් කරන්න. I like Chamodi. මං චමෝදිට කැමතියි. ඒකට හේතුව තමයි she's very friendly. ඇය ගොඩාක් මිත්‍රශීලී කෙනෙක්. Number 17. We were late for the show space we didn't take a taxi. Answer 4 තමයි but, and, or, then. correct answer එක තමයි but. We were late for the show. අපි show එකට ගොඩාක් පරක්කු වෙලා ගියේ. හැබැයි අපි ටැක්සියක් ගත්තෙත් නෑ. But we didn't take a taxi. සාමාන්‍යයෙන් පරක්කු වුණාම ටැක්සි එක හරි යනවනේ. මෙතෙන්දී අපි ටැක්සි එකක් ගත්තෙත් නැහැ කියන්න තමයි but පාවිච්චි කරන්නේ. Number 18. They visited an art gallery space a museum. Answer 4 තමයි therefore, but, so, and. correct answer එක තමයි and. මෙතෙන්ද කියන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ ආර්ට් ගැලරි එකටයි ඒ වගේම මියුසියම් එකටයි දෙකටම සංචාරය කළා කියන එක. ඒක නිසා තමයි අපි and කියන පදය පාවිච්චි කරලා මේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්නේ. Number 19. Last Sunday was my mom's birthday space I wanted to buy a present for her. Answer 4 තමයි so, or, but, because.
correct answer එක තමයි so. Last Sunday was my mom's birthday. ගියේරිදා මගේ අම්මගේ උපන්දිනය. ඒක නිසා ඉතින් මට සිද්ධ වුණා ඇයට තෑග්ගක් මිලදී ගන්න. I wanted to buy a present for her. Number 20. Last question එක. I went to the shopping center. A space. The shops were closed. Answers අතර තමයි oh, because, but, so. Correct answer එක තමයි but. I went to the shopping center but the shops were closed. මම ගියා කඩසාප්පු සංකීර්ණයකට. හැබැයි ඒවා ඔක්කොම වහලා තිබ්බේ. ඉතින් නමුත් කියන්න හැබැයි කියන්න අපි but පාවිච්චි කරනවා. But the shops were closed. ඉතින් ඔයා දැන් questions 20ටම answers ලියලා ඇති. ඔයාගේ answers ටික ඔයා එකතු කරලා පහලින් comment කරගෙන යන්න. ඔයාට answers කීයක් හරියටම කියන්න පුළුවන් වුණාද? ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒකත් පහලින් comment කරගෙන යන්න. අපි comment section එකේදී ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.